Today, you lead the school. Tomorrow, your students will lead the world. We are profoundly delighted to welcome you all on this auspicious occasion of the 17th founding day of the School of the Good Shepherd. This is a time to reflect on the school's past and thank those that have helped to shape who we are and to remember and praise the memories of this wonderful institution. പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കടന്നുപോയ 16 വർഷങ്ങൾ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ആ അദൃശ്യ ശക്തി നല്ലിടേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ആ സർവശക്തന്റെ കരുതൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. സത്യസ്വരൂപനായ തമ്പുരാനെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനു മുമ്പിൽ കുക്ഷപ്പേട് കുടുംബം കൈകൂപ്പുന്നു. Years ago, a vision began. A small but united team of two visionaries, Mrs. Yvonne Fernandez and Mrs. Usha Matthew, with a handful of staff and 48 students in a spacious house at Pallimukka, all with a focus that would impact little minds that would endure for ages. The School of the Good Shepherd, the school that we so affectionately call our second home, commenced functioning, and today we are here to commemorate that day. Let's unwind the reel of the embarking journey of the School of the Good Shepherd family. It was an amazing journey from a very humble start to thrive as one of the most prestigious educational institutions in the city. Gradually, the compact nursery school gracefully metamorphosed into Class 1 in 2002, which later evolved into Classes 2 and 3 in the year 2003 and 2004,
respectively. On 19th October 2004, dedicated personalities Mr. F. Abilius, Mrs. Gemma Abilius, Mrs. Laji Chako Tarakan, and Mr. Ebin Chako Tarakan joined hands with these pioneers to pave the way in the formation of the Good Shepherd Educational Trust. The foundations were laid with the prayers of Reverend Father Charles and Reverend Father De Silva in the presence of the then Ward Councillor Mr. Jayakumar and the then Honorable Mayor and present Education Minister Mr. V. Shivankuti. In the long run, Dr. K.G. Matthew, Mr. Mel Fernandez and Mrs. Nirmala Joseph joined them. The iron will and the strenuous effort put by the manager, Mrs. Usha Matthew and Mrs. Gemma Abilius as the finance manager, along with a passionate team, led the school to its present pinnacle. With the blessings of the Almighty, the baby steps of the school was embarked on the picturesque Athalam Lakeside, designed and supervised by Mr. Thompson Abilius on the 23rd of November 2005 from classes 1 to 6 with 138 students. The school escalated to greater heights when the veteran teacher and diligent professor James M. Stewart was appointed as the first principal of the school, along with Mrs. Nirmala Joseph as vice principal. The school got its affiliation in the year 2007. The first batch of class 10 of the school appeared for the board exams and came out with flying colors in 2008, followed by the higher secondary section navigated by Professor Mohan Kumar in 2010. The smooth functioning of the school gathered momentum gradually by the relentless efforts of the administrative officer, Mr. Dineshan, and the assistant administrative officer, Mrs. Cynthia Thompson. Mr. Joram Verghese joined the Good Shepherd family in the year 2014 as principal and Mrs. Susie Epen as the vice principal. To motivate and enhance the creativity of students, various clubs such as Readers Club, Quiz and Debate Club, Cleanliness Club, Charity Club, Traffic Club, Go Green Club, Plastic Free Zone, Zero Waste Club started functioning in the school. The students and teachers volunteered and did a great job in keeping and maintaining the school premises clean and free of plastic, and thus attained the concept of Zero Waste Zone in the campus. The school gave due importance to the core scholastic area, and this culminated in the participation of students in various competitions in South Zone Sahodaya. Annual Day, the cynosure of all eyes, ensures the participation of all students, which is a 4-day visual treat for all. In 2019, an eminent educationist, Dr. Sissy Roy Matthew, the former principal of Kendriya Vidyalaya and the National Award winner for the Best Teacher, joined the school as the chairperson. Mrs. Anita Rajesh Kumar, a dynamic and competent personality who had a very commendable teaching experience, joined the Good Shepherd family as the principal in January 2020. During the COVID-19 pandemic, the school successfully managed to educate the students through virtual classroom, which was congregated effort put forward by Dr. Sissy Roy Matthew, Mrs. Anita Rajesh, Mr. Unikrishan N.S., the senior vice principal, and Mrs. Elizabeth Matthews, the junior vice principal. A special token of gratitude to Mr. Thompson Sabu Abilius and Mr. Joseph Matthew, the young and enthusiastic director board members. The school has strength of over 110 teaching staff and 17 non-teaching staff at present time. It is also commendable that the online events such as Cinderlight, a virtual event to showcase the innate talent of the students, Athleta to mold the sportsmanship of students, Inventia to develop the exploration skills based on scientific fervor, were carried out so magnificently that they earned the appreciation of the parents. The facade of the school changed by 2021 with the inclusion of the Good Shepherd School app, EduBrisk, educational platform, digital panel booths, art room for primary and secondary section, classrooms as open halls, NCC, school band, well-equipped infirmary within us. The school is having a well-equipped Atal Tinkering Lab to cultivate an innovative mindset among students and opens vistas for hands-on experience.
it has been bringing many laurels for the school at the state and national levels. The school has to its credit over 50 well-maintained school buses headed by the transport supervisor, Mr. Anthony Mascrin. The present administrative officer, Mr. Vaishak MS, and his team has set the school office in motion by executing everything with precision. Our students who have achieved high marks in class 10 and 12 board examinations are excellent in various walks of life. The efforts taken by our experienced and dedicated staff is worth mentioning at this juncture. A memorable mention to our board of directors for leading the school efficiently. Our former principal and chairperson, late Professor James M. Stewart, will always be remembered by the Good Shepherdians. We would also like to commemorate the former administrative officer, late Mr. Dination, and former vice principal, late Mr. Gabriel M. Kumar. Tributes are offered in memory of them. Looking back now, we could never but thank the Almighty enough for the mesmerizing personas the school has brought to existence and the opportunities gifted. As Albert Einstein quotes, education is what remains after one has forgotten what one has learned in the school. And we hope that the moments spent here would be cherished as an everlasting souvenir. May the Good Shepherd's blessings continue to abide on this institution to greater glory and success in the years to come. നമസ്കാരം. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ 23 കൊല്ലങ്ങൾ 1998 ഞാനും ഈവോൺ ടീച്ചറും കൂടെ 42 കുട്ടികളുമായി ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് കിൻഡർഗാർട്ടൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ആത്മാർത്ഥതയും കൈമുതലാക്കി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഈ ചെറിയ സംരംഭം ഇത്രയധികമായി വളർത്തുവാനായി ഞങ്ങളെ ദൈവം നടത്തി എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളൂ. 1998 തുടങ്ങി കിൻഡർഗാർട്ടനായിട്ട് പോയിട്ട് 2001 ആയപ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കൊല്ലം 2002 സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 2003 തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് പുറത്തേക്ക് പോകണം, ഒരു TCയുടെ ആവശ്യം വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരു സ്കൂള് എത്ര വളർന്നാലും അത് വലുതാകില്ല. ആ പേരൻസിനെ വഞ്ചിക്കാനോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാതി വഴിയിൽ ഇറക്കി വിടാനോ നമ്മൾ ഇടയായേക്കും. ഈ ഒരു തോന്നലിൻ്റെ പുറത്ത് സ്കൂളൊന്ന് വലുതാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. അന്നത്തെ കിൻഡർഗാർട്ടൻ ടീച്ചേഴ്സും ഡ്രൈവർമാര്, ചേച്ചിമാര്, അന്നുള്ള പേരൻസ്, സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികൾ, ഇവരുടെ എല്ലാം പിന്തുണയോടെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് കിൻഡർഗാർട്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദ സ്കൂൾ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് അന്ന് 120 കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. വളരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആക്കുളത്ത് 2 ഏക്കർ സ്ഥലം വേണം, കുറേയേറെ CBSEയുടെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, NOC മുതലായ പേപ്പറുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നപ്പോൾ അതിനു പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 2004 ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടി ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു. ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തുടക്കം തൊട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചർമാരും ഡ്രൈവർമാരും ചേച്ചിമാരും അതോടെ സ്കൂളിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമായി. സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പളായി പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് സ്റ്റുവർട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളിനൊരു ഊർജവും വേഗവും കൈവരിച്ചു. വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു സാരഥിയായ സ്റ്റുവർട്ട് സാർ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയതോടെ സ്കൂളിന് ഒരു സിസ്റ്റം, സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറി തൊട്ട്, സ്കൂളിൻ്റെ യൂണിഫോം തൊട്ട്, ഒരു ഫ്ലാഗ് തൊട്ട്, സ്കൂൾ ആന്തം, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് സാറ് ഇതിനെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളുകൾ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മൈലുകൾ പിന്നിട്ടു.
സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ അഫിലിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി സ്കൂളിന് അഫിലിയേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സ്കൂളിന് സാധിച്ചത് നമ്മളുടെ കഴിവുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുള്ള ഒരു നേതൃത്വ നിര, ഇവരുടെ എല്ലാം വളരെ ശക്തമായ ഒരു പിന്തുണയോടെയാണ്. സാറിന് ഈ അവസരത്തിൽ മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഈ സ്കൂൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സാറിൻ്റെ ഒരു പേര് ഇവിടെ സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ തന്നെ എഴുതി കിടക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2010 അഫിലിയേഷൻ കിട്ടി. 11-12 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മോഹൻകുമാർ സാർ വന്നു. മോഹൻകുമാർ സാറിൻ്റെ കൈകളിൽ 11-12 വളരെ ഭദ്രമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുറേയേറെ കുട്ടികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, ഐസർ പോലെയുള്ള വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എല്ലാം സ്കൂളിൽ നിന്നും നേരെ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ കയറിപ്പറ്റുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചത് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ +2 കോഴ്സുകളാണ്. +2 തുടങ്ങിയതാണ്. സാറ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ജോയ് സാറ്, എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ പാർട്ട് ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തിരിഞ്ഞാലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്കൂളിന് മേലാണ് എന്ന് എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു കാലത്ത് പോലും ഇതിന് മുന്നോട്ട് ഒരു ആരെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കറക്റ്റായ സമയത്ത് സിസി റോയ് മാമിനെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. 2019 ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റു. അടുത്ത കൊല്ലം 2020 അനിത മാം വന്നു നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട്, അനിത രാജേഷ് കുമാർ. സിസി മാമും അനിത മാമും ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു പെയറാണ്. രണ്ടുപേരും ഒന്നുപോലെ ചിന്തിക്കുകയും ഒന്നുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആലോചിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും വിട്ടുവീഴ്ചയോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്കൂളിൻ്റെ നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് തന്ന ദൈവത്തിന് നമ്മൾ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഫീസ് ദിനേശ സാറിന് ശേഷം ഇന്നിപ്പം വൈശാഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നല്ല ഓഫീസർ, വൈശാഖ, സൗമ്യ, ഇങ്ങനെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഏത് കാര്യത്തിലും, സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും അക്കാഡമിക് ആണെങ്കിലും ഏത് കാര്യത്തിലും അവരുടെ ഒരു സഹായം, അവരുടെ ഒരു മുന്നോട്ട് നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം സ്കൂളിന് എന്നും ഒരു നേട്ടമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ സിസി മാമിനും അനിത മാമിനും സ്കൂളിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയാനും കൂടെ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ഏത് സ്കൂളിൻ്റെയും വിജയം ആ സ്കൂളിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഉച്ചപ്പേട്ടിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരില്ല. അത് കിൻഡർ ഗാർഡനിലെ ആയാലും സ്കൂളിലെ ആയാലും എല്ലാ ടീച്ചർമാരും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ പറയും ഉച്ചപ്പേടിനെ ഏറ്റവും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അനിത മാമിൻ്റെ സിസി മാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടായ പ്രയത്നമാണ്. അവരായിരുന്നു ഗുഡ്ഷപ്പേട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ. ഈ അവസരത്തിൽ അതിനോടൊപ്പം നിന്ന് ആ ടീച്ചേഴ്സിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ, തോംസൺ സാബു, ജോസഫ് മാത്യു, സിന്ധ്യ, ഇവരെല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഏത് കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും, എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരുടെയും, എല്ലാ ചേച്ചിമാരുടെയും, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ നന്ദി സമർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓരോരോ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗിരിജ ടീച്ചർ, ശ്രീദേവി ടീച്ചർ, സന്ദീപ് ടീച്ചർ, രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചർ, അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, ലീനമ്മ, ഇവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. അവസാനമായി എന്തിനും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം നടത്തി അതിൻ്റെ വരും വരായികളെ പറ്റി എല്ലാം ചിന്തിച്ച് പല പ്രാവശ്യം അതിനുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടി ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എൻ്റെ താങ്ങും തണലുമായ, എൻ്റെ ശക്തിയായ ഗുഡ്ഷപ്പേട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് മിസ്സസ് ജമ്മ എബിലിയസ്, മിസ്റ്റർ എഫ് എബിലിയസ്,
മിസ്സസ് ഇവോൺ ഫെർണാണ്ടസ്, മിസ്റ്റർ മെൽമ ഫെർണാണ്ടസ്, മിസ്സസ് നിർമ്മല ജോസഫ്, മിസ്സസ് ലാജി ചാക്കോത്തരകൻ, മിസ്റ്റർ എബിൻ ചാക്കോത്തരകൻ, പിന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി എനിക്കെന്നും താങ്ങും തണലുമായ ഏത് കാര്യത്തിലും ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു നെടും തൂണായ ഡോക്ടർ KJ മാത്യു, എല്ലാവർക്കും നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഈ അവസരം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മുത്തുമാല പോലെ, പല മുത്തുകൾ ചേർന്ന ഒരു മാല പോലെ ഇതിനെ പൊട്ടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ട്രസ്റ്റിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി, നമസ്കാരം.